Hello friends, I welcome you all in today's class. Friends, today we are going to learn lesson number 1.2. On to the summit, we reach the top. This lesson is written by Tenzing Norgay. Tenzing Norgay was a mountaineer and he scaled the Mount Everest. So, on to the top or on to the summit. Summit means कळस. परंतु इथे ऑन टू द समिट म्हणजे पर्वतावर किंवा शिखरावर. वी रीच द टॉप. वी रीच द टॉप म्हणजे आम्ही कळस गाठला. तर इथे शिखरावर म्हणजे इथे माउंट एव्हरेस्ट वरती ते वर चढले म्हणजेच त्यांनी माउंट एव्हरेस्टचा कळस गाठला हे या शीर्षकातून सांगितले गेलेलं आहे. दिस इज अन inspiring lesson for all of us. The journey to the top of the Mount Everest, it is very difficult, but Tenzing Norgay and his friend Edmund Hillary, they climbed up on the top of the Mount Everest. Mount Everest वरती तेंजिंग नॉर्गे आणि एडमंड हिलरी हे दोघे जण पहिल्यांदा ते या उंच अशा जगातील शिखरावरती चढले आणि तेही एकत्र चढलेले आहे. लेट अस सी अबाउट द ऑथर. द ऑथर इज तेंजिंग नॉर्गे. हा तेंजिंग नॉर्गे हा लेखक आहे. ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप अँड हाऊ दे रीच द टॉप. आणि ते कळसावरती कसे चढले, या माउंट एव्हरेस्ट वरती कसे चढलेले आहे. दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंट एव्हरेस्ट. तेंजिंग नॉर्गे, he was born on 29th of May 1914 and he was died on 9th of May 1986. Let us see about him. He was known by birth as Namgyal Wangji and often referred to as Sherpa Tenzing. त्यांचं नाव जे आहे नॅमगिल वांगडी आहे, परंतु त्यांना शेर्पा तेंजिंग नावाने ओळखलं जातं. ही इज व्हेरी फॅमिलियर टू ऑल ऑफ अस. ते सर्वांना आपल्याला परिचयाचे आहे. ही वॉज अ नेपाली इंडियन शेर्पा माउंटेनियर. ते नेपाली शेर्पा आहे, नेपाली इंडियन शेर्पा आणि माउंटेनियर म्हणजे गिर्यारोहक किंवा पर्वतरोही. आणि तेंजिंग नॉर्गे हे माउंटेनियर आहे म्हणजे पर्वतरोही आहे. ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू इंडिव्हिज्युअल्स known to reach the summit of Mount Everest. And you know the height of Mount Everest is 8,848 meter. This is one of the highest mountains in the world. So both of them means Edmund Hillary and Tenzing Norgay. This is the picture of Edmund Hillary and this one is Tenzing Norgay, and both climbed up on the summit of on the top of the Mount Everest. He accomplished the task. This task was accomplished by Edmund Hillary and Tenzing Norgay on 29th of May 1953. And let us see the coincidence. Tenzing Norgay was born on 29th of May and he accomplished means completed म्हणजे त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे त्याची मोहीम जी आहे द टास्क ऑर द एक्सपिडिशन. एक्सपिडिशन म्हणजे मोहीम, टास्क म्हणजे कार्य. अँड दे कंप्लीटेड देअर टास्क ऑन 29th of May 1953. Let us see about the lesson. Tenzing describes the climb to the top and all events occur during the historic climb. This is the historic climb because Tenzing Norgay and Edmund Hillary were the first who climbed on the Mount Everest. The article means हा लेख जो आहे, this lesson, this article also describes what brought him to climbing mountains.
इफ यू वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स व्हॉट आर द नेसेसरी थिंग्स, कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक असतात त्यांनी या ठिकाणी इथे याचं वर्णन केलेलं आहे. हाऊ डिफिकल्ट द जर्नी इज, व्हॉट आर द डेंजर्स, it has been mentioned here. Let us see the lesson. On to the summit. We reached the top. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. Dear friends, you must know, if you have determination, then you can do any work. If you are determined with your aim and thoughts or goals, then you can achieve it. In this way, Tenzing Norway and his friend Edmund Hillary decided to climb up on the Mount Everest, and they accomplished their aim. When we left the Camp 9, जेव्हा त्यांनी Camp 9 सोडला on Friday morning, and I was determined to get to the top on this day, आणि त्यांनी 9 नंबरचा कॅम्प सोडल्यानंतर त्यांनी ठरवलं की आपण कळसावर चढायचेच, to get to the top on this day. That morning I remember thinking, आणि त्याला आठवतं की त्यांनी कसा विचार केलेला होता, I was to get to the top even if I die, and he decided that I will do or die. If I die in this attempt, there is no matter. आणि त्या दिवशी त्यांनी पूर्ण मनाचा निग्रह केला, मनाचा निश्चय केला की मेलो तरी चालेल, परंतु माउंट एव्हरेस्ट वरती चढायचे म्हणजे चढायचेच. I was not afraid to die that day. I was not afraid to die that day. त्या दिवशी मला मरणाची भीती वाटत नव्हती. He was fearless on that day because he decided to climb on the Mount Everest. आणि मरण आलं तरी चालेल, परंतु तरी घाबरायचं नाही, त्यांनी ठरवलेलं होतं. शेक्सपियर म्हणतो, cowards die many times before their death, but valiant die for once. जे भित्रे लोक असतात ते अनेकदा घाबरतात, परंतु शूर माणूस तो घाबरत नाही, तो एकदाच मरतो. मरणाला घाबरणारे भित्रे माणसं असतात, शूर नाही. In this way, Tenzing Norway decided to climb on the Mount Everest, and he was completely fearless. He doesn't think about the death. तो मृत्यूची पर्वा करत नाही. We set out early, and both of them, Edmund Hillary and Tenzing Norway, set out early, and they planned to climb on the top of the mountain, and all the way from Camp 9 to the peak we alternated, and they changed their places. चढत असताना त्यांनी आपल्या जागा आळीपाळीने बदलल्या, and they were climbing up and up. I would take the lead and then Hillary. Sometimes Edmund Hillary was taking the lead, and sometimes तेंजिंग नॉर्वे वॉज टेकिंग द लीड. एखाद्या वेळी तेंजिंग नॉर्वे पुढे व्हायचा, तर कधी हिलरी पुढे व्हायचा. द मॅन हू फॉलोज व्हेन क्लाइम्बिंग हॅज अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइम्बिंग अप अँड क्लाइम्बिंग डाऊन. द मॅन हू फॉलोज द क्लाइम्बिंग म्हणजे जसं शिखरावरती चढत असताना जो माणूस मागे असतो, वन हू फॉलोज, जो मागे असतो, त्याच्यासाठी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट, हिज जॉब बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट, आणि त्याचं जे कार्य आहे ते कठीण होऊन जातं. बोथ इन क्लाइम्बिंग अप अँड क्लाइम्बिंग डाऊन. खाली चढताना किंवा उतरताना जो मागे असतो त्याचा जॉब जो आहे तो अतिशय कठीण होऊन जातो. ही इज द अँकर, ही प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. जसं ही इज द सपोर्टर, किंवा आपण अँकर मीन्स आधारस्तंभ असं म्हणू शकतो. वन हू गिव्स सपोर्ट टू द अदर. He is the anchor, तो आधारस्तंभ आहे. The man going in the lead cuts the steps and breaks the way. The man going in the lead, आणि जो पुढे जात असतो तो cut the steps, तो पायरी तयार करतो, तो चढण्यासाठी रस्ता तयार करतो. And breaks the way. In this way he breaks the way, आणि तो रस्ता तयार करण्याचं काम करतो. In my pocket I had 4 flags, and while going or while climbing on the top of the mountain, there were 4 flags in his pocket. त्याच्या पॉकेटमध्ये 4 फ्लॅग्स आहे. फ्लॅग्स म्हणजे ध्वज. When we were still at Camp 4, Colonel Hunt gave me 3 flags, and Colonel Hunt had given him 3 flags. But Tenzing Norgay had 4 flags. तेंजिंग नॉर्गेला
3 फ्लॅग्स कर्नल हंटने दिलेले आहे. दोज ऑफ ब्रिटन, त्याच्याकडे एक ब्रिटनचा फ्लॅग आहे, द युनायटेड नेशन एक युनायटेड नेशनचा, अँड नेपाळ. अशा प्रकारे नेपाळचा, ब्रिटनचा आणि युनायटेड नेशनचा 3 फ्लॅग्स त्याच्याकडे आहे आणि चौथा फ्लॅग तो त्याच्याकडे पुन्हा ठेवतो. 3 फ्लॅग त्याला हंटने दिलेले आहे. ही चार्ज मी with the duty of planting them on the top of the world, and Colonel Hunt charged him. Charge him means charge Tenzing Norway that it was his duty to plant the flags on the top of the world. On the top of the world म्हणजे जगाच्या वर, जगातल्या सर्व उंच ठिकाणी. It means it was on the Mount Everest. It was his duty to plant the flags on the top of the Mount Everest. It means on the top of the world. म्हणजे सर्वात उंच शिखरावरती, माउंट एव्हरेस्ट वरती ते फ्लॅग त्याला रोवायला सांगितले. These 3 flags are in your care, he said. And he said means Colonel Hunt said, these 3 flags are in your care. You should take care of these flags. या फ्लॅगची, ध्वजांची काळजी तू घे असं सांगितलं. When you and Hillary reach the top, when you will go there, जेव्हा तुम्ही तिथे जाल, when you will reach there, put them at the peak, and you put them on the peak or you plant them on the peak. आणि त्या शिखरावरती, उंच कळसावरती ते तुम्हाला प्लांट करायचे आहे और तिथे ठेवायचे आहे किंवा तिथे रोवायचे आहे. आय एम शुअर दॅट यू अँड हिलरी आर गोइंग टू डू इट. अँड ही वॉज ऑल्सो कॉन्फिडंट. मिस्टर हंट वॉज ऑल्सो कॉन्फिडंट दॅट दे वर एबल टू डू दिस टास्क, दिस वर्क, दिस जॉब. आणि ते हे काम करण्यासाठी समर्थ आहे असा आत्मविश्वास इथे कर्नल हंटला होता. I told Colonel Hunt, and Tenzing Norgay, or the author, also told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me, and he also told him that I was also carrying the Indian flag with him, means with me. त्याच्याकडे इंडियाचा फ्लॅग सुद्धा आहे हे त्यांनी सांगितलं. अँड आय वुड लाईक to be on the top with the other flags. Colonel Hunt had given him 3 flags, but there was also Indian flag with Tenzing Norgay. I had to ask Colonel Hunt's permission in his capacity as the leader of the expedition, and he had need of the permission from Colonel Hunt. That is, it was his capacity, it was his right. त्याचा तो अधिकार होता. कॅपॅसिटी म्हणजे इथे अधिकार किंवा राईट. बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ द एक्सपिडिशन. एक्सपिडिशन मीन्स मोहीम. या मोहिमेचे ते लीडर होते, ते अधिकारी होते, ते मुख्य नेतृत्व करणार होते. ही वॉज द लीडिंग पर्सनॅलिटी. कर्नल हंट वॉज द लीडिंग पर्सनॅलिटी इन दिस एक्सपिडिशन. दिस इज इंडियन फ्लॅग. This is also the picture of Indian flag. Colonel Hunt said, by all means means certainly, निश्चितच, I am glad to know that you brought an Indian flag. And he had also idea that Tenzing Norgay had an Indian flag. Indian flag त्याच्याकडे आहे हे त्याला निश्चितच माहित होतं. After 1 hour of steady going, we cut across from the south face, and they were crossing the south face. त्यांनी we cut across from the south face and started up the west side. त्यांनी दक्षिणेकडून इथे पश्चिमेकडे बाजू बदलली. Started up the west side, where we had to pass up a steep line of rocks. They had to climb up a steep line. steep म्हणजे उंच उंच असा सरळ रेषेत असणारा steep line of rocks. आणि पर्वतांची ही जी रांग आहे ती अतिशय अशी उंच अशी होती आणि सरळ होती, त्यामुळे त्यांनी बाजू बदलली. This was slow and difficult. It was very slow. It was very difficult to climb up there, and it was also difficult. It was also danger. Once we had cleared these, and they also cleared all these difficulties, there was nothing barring our way to top but a snow-covered incline. Once they passed the steep line of the rocks, त्यांनी एकदा तो उंच कडा जो आहे सरळ असणारा तो एकदा पार केला, ते चढून गेले की there was nothing barring. barring means अडथळा, difficulty, hindrances in the path.
त्याच्यानंतर त्यांच्या रस्त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे अडथळे न होते. अवर वे टू द टॉप बट अ स्नो कव्हर्ड इन्क्लाइन. त्यानंतर फक्त एकमेव अडथळा म्हणजे स्नो कव्हर्ड, बर्फाच्छादित असलेले. स्नो म्हणजे बर्फ आणि कव्हर्ड म्हणजे आच्छादलेले. स्नो कव्हर्ड म्हणजे बर्फाच्छादित, इन्क्लाइन थोडीशी चढण, अँड स्लोपिंग लेस अँड लेस ॲज इट नियर द टॉप. आणि जसजसे ते टॉपकडे चढत गेले त्यानंतरचा भाग जो आहे तो स्लोपिंग, इट वॉज स्लँटिंग, तो थोडासा असा कमी चढणीचा होता, तो थोडाफार सरळ होता. These last 60 or 70 feet up the top were not very dangerous, and they reached at the top of the Mount Everest, and they were only last 60 or 70 feet up. आणि फक्त आता त्यांच्या जवळून त्यांचा कळस जो आहे तो 60 ते 70 फीट फक्त शिल्लक राहिलेला होता. But we kept up the same steady pace, but they were climbing up on the mountain with a steady pace, and we reached the small flattened summit almost together, and at last they reached on the top of the Mount Everest, that is it was flattened summit almost together. आणि दोघे जण एकत्रच ते फ्लॅटन मी सरळ असलेल्या उंच जागेवर, जगातील उंच जागेवर म्हणजे माउंट एव्हरेस्ट वरती ते जाऊन बसले. तिथे जाऊन ते सोबतच ते दोघे जणी गेलेले. During the last 50 feet from the peak, Hillary and I were moving about 20 feet apart. Now, when they were going to accomplish their task, now they were 50 feet from the peak. At that time, there was a distance between Hillary and the Tenzing Norway. It was 20 feet. They were 20 feet apart from each other. 20 फुटाचं अंतर दोघांमध्ये पडलेलं आहे. We were tied together with a rope, and they were tied together with the rope. Most of the time the rope was loose. Sometimes the rope was loose, or most of the time the rope was loose. But when we went over dangerous ground, we drew it tight. They drew the rope tight, or it's a taut means tight. Whenever they were crossing or climbing up the dangerous places, or on the dangerous ground, or over the dangerous ground, they drew the rope very tight. This rope was a symbol, and the rope was symbolic because they were tied together with the rope, and that is why rope was a symbol. It tied us together, and they were tied together with the help of the rope. One could not move without the other, and they were not able to move with the help of the other. One could not move without the other. ते एकमेकांशिवाय वर चढू शकले नसते. We were not two individuals but a team. They do not think that they are individuals, but they don't think it, but it is a team. I have been asked many times, Tenzing Norgay or the author had been asked many times, who was the first, who scaled the mountain first, or who stepped on the peak of the mountain first. पहिल्यांदा कोण चढलं, who was the first. इथे माउंट एव्हरेस्ट वरती कोण चढलं हा प्रश्न वारंवार विचारला गेला. When we were within reach of the summit, when they were very close to the summit, I did not think of who was going to be first, and he said frankly that when he was near the summit, he was completely unknown about who is the first. I am sure that Hillary was not thinking that, and he also said that Hillary was not thinking about that. There was no such type of thought in the mind of the Hillary also, and in case of the author also. Climbing takes all your attention. While climbing at the higher level, everyone or the mountaineer should pay attention, and he must be careful while climbing.
you have many more important worries, and also they have many more important worries. They don't think about who is the first, but they have a number of worries while climbing on the top of the mountain. Climbing takes all your attention. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं लक्ष म्हणजे केंद्रित करण्यासारखं असते ते चढण्याकडे करायचं असते. What does it matter whether I reach the top first or Hillary? And he does not give more importance to who reached the top first, whether Tenzing Norgay or Hillary. इथे लेखक स्वतः चढले किंवा हिलरी चढला ते महत्वाचं नाही, आणि म्हणून इथे तेंजिंग नॉर्गे या गोष्टीला महत्व देत नाही. दीज आर द सेकंडरी थिंग्स फॉर द माउंटेनियर्स. आवर मेन थॉट वॉज दॅट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप, अँड ही सेड दॅट बोथ ऑफ अस रीच द टॉप ॲट द सेम टाइम. आम्ही दोघी जण एकत्रच तिथे चढलेलो आहे. वी हॅड टू, आणि आम्हाला ते करावं लागलं. दे हॅड टू डू इट. वन कुडंट डू इट अलोन. And such type of task, such type of expedition could not be done alone. आणि त्याने सांगितलं की हे काम एकटा कोणी करू शकलं नसता. So this is the teamwork. This is very inspiring lesson. Friends, the remaining part of the lesson we will see in the next video. Thank you for watching this video.